नई मालूमात होती है, जिसमें हम MDCAT के साथ और भी कुछ चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं कि पाकिस्तान में हेल्थ की सिचुएशन क्या है और MDCAT का रिलेशन हेल्थ से है या नहीं है, और पाकिस्तान में स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है उसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, और उसको इतना फैलाने से कोई फ़ायदा होगा अगर उसको लोकल लेवल पे किया जाए, कॉलेज को इजाज़त दी जाए। कॉलेज भी जो हैं वो हुकूमत सिंध से, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से, यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन कमीशन से, असेंबलियों से पास होती हैं, तो उन पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। और फिर हाई कोर्टों में आजकल केस चले जा रहे हैं, और अब तो लेटर भी जो है वो प्रोफेशनल बॉडीज़ जो हैं, जिस तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर AJK से भी जहाँ टीचर्स हैं, उन्होंने भी MDCAT पे जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि फेडरल और बहुत मशहूर और पायदार यूनिवर्सिटी है और आला पाए के वहाँ प्रोफेसर पाए जाते हैं, उसकी टेस्ट में भी 20 गलतियों का जिक्र जो है वो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने खुद अपने प्रेस रिलीज़ में किया है। और इसी तरह सिंध में पेपर लीक करने की जो बातें हैं वो पिछले साल, इस साल फिर रीकंडक्ट की बातें हो रही हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा है कि MDCAT की 3.5 घंटे की जो टेस्ट है इसकी वेटेज 50% किस हिसाब से रखी गई है, और कौन इसके पीछे कौन सी जस्टिफिकेशन है। 12 years एजुकेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, a complete process, practicals, and teachers which are trained from the universities and even the higher degrees. They are expert subject specialists. Their students are given 50%, and the MDCAT, which is a standardized test, is given 50%. So please reduce immediately 30% of the test weightage so that we can have a good level playing ground for all the students, and made it at a local level or allow it as a local level. And the fee charges, which is 8,000, 6,000, and number of students are about in about 1,70,000 this year, and the last year their number was about 200,000. So the students are just going for the medical, but their number is reducing. I think that shows that the people are discouraged, are exhausted, or rather they are fed up with such kind of. Now the political parties, the religious parties, the high court, the professional bodies, students, universities, and the direction are coming from the high court that the portal of the complaint should be reopened or should be activated. So Pakistan Dental Council, which is the authority, should review and revisit this policy and allow the local level test, and should monitor the test, and anywhere if discrepancy or any kind of there is any difference or any unfair means are used, the PMDC can stop the admission in that college, and already seats are allocated to every college. So why for 20,000 seats you are conducting a test of 200,000 people and charging from them and arranging everywhere just like a common test or employment test? So please take care of this. And why not this test should be on the online test or computer based test, and it should be held twice as the research is telling. And the standardized tests are giving lot of problem even in the West as well as in the Asian countries also. In India, the NEET NEET is the equivalent of this MDCAT test. Even the cases are there in the Supreme Court. The provincial governments, they are agitating
the students are agitating, and even if their structure is different than this test. They are not testing the analytical reasoning and English. They are giving more weightage to the biology. So at least we should follow the neighboring countries what they are doing. And for 3.5 hour MCQ is a very tiresome. Even the theory papers in the university, they are after 3 hours, and this test is of 350 hours. This is not a religious test. This is just to test the students at the intermediate level whether they are willing to join this profession, and if they have basic knowledge of biology, physics, chemistry, then they can be allowed to continue with that test or with that admission. So I strongly recommend. And now I will discuss that PMDC has decided post hoc test. The common people will not understand what is post hoc test. This is a French or European word, particularly Latin word, which means post hoc, means after the event or after the situation. So now so we were discussing MDCAT and its standardized pattern, which are not suitable even in the poor and resource poor countries, and where the level playing field is not equally. Somewhere your schools are without the roof, and somewhere you have air conditioned facilities, somewhere you have trained and highly paid teacher, well connected on the road, electricity, and in the posh area, and you are comparing with the Sijawal and other poor areas, and even two, 2 crore 60,000 children are out of school in Pakistan. This is the largest number in any country of this size. So we will request that the focus should be on the journal and accessible education, accessible healthcare system, and we don't want to compete with the European and costly and a selective healthcare system. Coming to the PMDC post hoc analysis of the test. Post hoc means after the event. This is the Latin word, एंड इन उर्दू वी कॉल इट लातीनी लफ्ज़ है, जिसका मतलब है कि किसी इवेंट या वाक़े के बाद किसी चीज़ को देखना, चकास करना, इसको हम पोस्ट हॉक बोलते हैं। इसमें कंपैरिजन किया जाता है, जिसका मिसाल और इवेंट को देखा जाता है कि पहला जो इवेंट हुआ है वो दूसरे इवेंट का सबब है। जिसका मिसाल के तौर पे आप रास्ते पे जा रहे हैं और एक काली बिल्ली जो है आपको देखने में आई और आगे आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये कनेक्ट करेंगे कि क्या काली बिल्ली का उस एक्सीडेंट से कोई रिलेशन है। इसी तरह सुबह को परिंदे जो हैं वो बोलते हैं, तो सूरज फिर उसके बाद निकलता है, तो इसका मतलब क्या है कि परिंदों के बोलने से सूरज निकला है। सो समथिंग दैट दिस रिलेशनशिप को आपको देखना पड़ेगा। और इसके जो 5 स्टेप्स होते हैं और इसकी जो है मुख्तलिफ टेस्ट हैं, मैं उनके नाम जो हमारे स्टूडेंट्स या आम आदमी है उसको बता देता हूँ। एक जी, मैं बता रहा था कि इसकी मुख्तलिफ टेस्टें हैं, जिसमें एक टेस्ट है बोन फेरोनी पोस्ट हॉक टेस्ट है, एक शेफी पोस्ट हॉक टेस्ट है और एक टूकीज पोस्ट हॉक टेस्ट है। इनको आप अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। आपको अनोवा की जो टेस्ट है जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर किया जाता है, और फिर इफ़ेक्ट साइज़ को भी देखना चाहेगा कि दो ग्रुप्स में क्या फ़र्क है। तो आपकी जो पी वैल्यू है वो स्टैटिकली सिग्निफिकेंट आ रही है नहीं आ रही है, ये आम आदमी के, आम स्टूडेंट्स के समझने से बालातर है। तो पीएमडीसी इस पोस्ट हॉक टेस्ट से कुछ भी हासिल नहीं कर सकेगी। और पहले भी उन्होंने जो एक रिपोर्ट दी थी उसमें क्रोनबैक अल्फ़ा जो है उन्होंने 90% से ऊपर दिया था। इसका मतलब है
اگر 80% سے اوپر ہے تو وہ ٹیسٹ جو ہوتی ہے وہ فیئر ہوتی ہے، جسٹیفائڈ ہوتی ہے۔ تو دیز آر دی سائنٹیفک میتھڈ وچ آر یوزڈ ایٹ اے لمیٹیڈ لیول۔ آپ پورے ملک پہ جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کا نام لے کے اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو لوکل لیول پہ لے آئیں، سیٹوں کو انکریز کریں۔ اور میں نے پہلے بھی تجویز کی ہے کہ آپ انٹرنیشنل سینٹر تو بنا رہے ہیں ٹیسٹ کے، لیکن آپ وہاں کیمپسز کیوں نہیں بناتے ہیں پاکستان کی؟ آپ کے مسلم کنٹریز میں سارے تعلقات ہیں۔ آج بھی ملیشیا کا جو ہے پرائم منسٹر آیا ہے، اس سے پہلے جو ہے پورے جو مسلم کنٹریز کے جو ہیں وہ یو اے ای کے، دبئی کے، سعودی عرب کے اور اسی طرح ایران کے، یہ سارے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو آپ اپنے کیمپسز وہاں بنائیں اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کو وہاں اکوموڈیٹ کریں۔ اور پھر وہ جو اسپیشل لاکڈ سیٹ کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے تو ان کو آپ بڑھا دیں، اور جو سارے صوبوں کو جو ہے ان کے پسماندہ علاقے ہیں، جس میں خاص طور پہ ابھی لٹریسی کی جو ایک سروے آئی ہے اس کے مطابق 10 ایسے ڈسٹرکٹ ہیں اور کوئی 60-70 اور تعلقات ہیں جہاں پہ 89 سے لے کے 80%، 75% چلڈرن اسکولوں میں جا ہی نہیں رہے ہیں۔ تو آپ ان کے اوپر یہ جو ہے وہ خرچہ کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم جو یہ آواز اٹھا رہے ہیں یہ ہماری ہائی کورٹ بھی سنے گی کہ پی ایم ڈی سی کی ویٹیج کو 30% پہ کیا جائے، لوکل کرنے کی اجازت دی جائے، اور جو ابھی ٹیسٹ ہوئی ہے اس کے اوپر جو سوالات آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کالجز کو اور یونیورسٹیز کو اپنی ایڈمیشن کا پروسیس جو ہے وہ کرنے دیں جو اس رزلٹ میں آئے ہیں، اور جو بچے جائز حقوق کورٹوں سے اور کمیٹی سے لیں تو ان کے لیے سیٹیں جو ہیں آپ بڑھا کے ان کو ایڈمیشن دے دیں۔ مجھے یاد ہے کہ ممتاز بھٹو کے ٹائم پہ بھی لیاقت یونیورسٹی میں جب اس کے پاس چیف منسٹر کے پاس جاتے تھے تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ بغیر کسی ٹیسٹ کے بھی انہوں نے داخل کیے تھے۔ اور اسی طرح اسمبلی میں بھی آپ 1 سال کے لیے ان بچوں کو جن کی ٹیسٹ میں رزلٹ اچھی آئی ہے ان ساروں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور ہم نے آج جو ذکر کیا ہے پوسٹ ہاک کا کیا ہے، 30% ویٹیج کا کیا ہے، کورٹوں کا کیا ہے، اور پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے اس کو یہ ٹیسٹ نقصان دے رہی ہے، یہ نیرو اسیسمنٹ ہے، یہ انگزائٹی دے رہی ہے۔ اسی جگہ پہ جو ہیں بچے ہیں، بچیاں ہیں، کئی خودکشیاں بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ نہیں، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، پرٹیکولرلی انڈیا میں، تامل ناڈو میں ہمارے خود جو ہے ہر سال بچے جو ہیں، اور کچھ بچے تو جو ہیں وہ اتنا ڈسکریج ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے میڈیکل میں داخلے کے باوجود بھی پڑھنے سے جو ہے وہ قاصر رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ہمیں ہیلتھ کیئر کی ایکسیس کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے ملک میں جو ہے جب ہماری ہوائیں خراب ہو رہی ہیں، پولیوٹیڈ ہو رہی ہیں، ہمارے